Прабху и увидел там множество муравьев, ползающих по полу, и начал критиковать. Его. Он говорит, прошлым вечером, прошлой ночью здесь явно был рассыпан сахар, и поэтому столько муравьев приползло. Увы, увы, отреченный саньяси Сказав это, он встал и вышел. Sri Chaitanya Mahaprabhu had heard rumors about Ramachandra Puri's blaspheming. Now he directly heard his fanciful accusations. Ants generally crawl here and there and everywhere. Ramachandra Puri, imagining fault, criticized Sri Chaitanya Mahaprabhu by alleging that there had been sweetmeats in his room. Evil-minded person. Evil-minded, he was злонравные люди, blatantly, he was это люди, которые, impersonalist. это имперсоналисты, he dared to try to instruct his spiritual master. которые пытаются, by his spiritual master. в общем, он был человеком, который наставлял своего духовного учителя, которого проклял его духовный учитель. И в итоге он стал критиковать всех. И сейчас он стал уже критиковать Чайтанья Махапрабху. After hearing this criticism, Sri Chaitanya Mahaprabhu was doubtful and apprehensive. Therefore, he called Govinda and instructed him as follows. From today on, will be a rule that I shall accept 1/4 of a pot Lord Jagannath Prasadam and 5 gandas worth of vegetable. If you bring any more than this, you will not see me here anymore. So Lord Chaitanya is cutting his eating, I think, in half. Govinda relayed this message to all the devotees. When they heard it, they felt as if their heads had been struck by thunderbolts. All the devotees condemned Ramachandra Puri, saying, "This sinful man has come here and he has taken our lives." That day, a Brahmin extended an invitation to Sri Chaitanya Mahaprabhu. When Govinda accepted only 5 gandas worth of vegetable and 1/4 of a pot of rice, the Brahmin, in great despair, struck his head with his hand, and he cried, "Alas, alas." Sri Chaitanya Mahaprabhu ate only half of the rice and vegetables, and whatever remained was taken by Govinda. Thus, both Chaitanya Mahaprabhu and Govinda ate only half the food they needed. Because of this, all of the other devotees decided to give up eating. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Kashishkar and Govinda, "You may both take alms elsewhere in order to fill up your bellies." In this way, some days passed in great unhappiness. Hearing of all this, Ramachandra Puri went to Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu offered his obeisances to Ramachandra Puri and worshipped his feet. Then Ramachandra Puri smiled and he spoke to the Lord. Ramachandra Puri advised, "It is not the business of a sannyasi to gratify his senses. He should fill his belly some way or another. I have heard that you've cut your eating in half. Indeed, I see that you are skinny. Such dry renunciation is also not the religion of a sannyasi." So this person you can't win with. Either he is criticizing you for eating, or if you're not eating, he is criticizing you for dry renunciation. A sannyasi eats as much as necessary to maintain his body, but he does not enjoy satisfying his senses materially. Thus, the sannyasi becomes perfect in his spiritual advancement and knowledge. Give me just a second, I'm having a little issue over here. Так, мне нужна секунда, пойду проверю, что там на улице. Lord Krishna says,
Господь My Кришна dear сказал: Arjun, one cannot perform «Дорогой mystic Арджуна, yoga if he не eats more than способен necessary заниматься йогой or тот, кто needlessly ест больше, чем fasts, нужно, или без sleeps нужды and позднеет dreams too much, сознание, or does not и видит sleep слишком enough. много снов, или One не should eat досыпает. and enjoy his senses as much Следует as есть и удовлетворять necessary. свои чувства в One той should мере, properly в endeavor какой to это execute необходимо, his и duties, нужно прилагать and one should надлежащие усилия regulate для his исполнения sleep and своих his обязанностей wakefulness. и Thus one упорядочить can свой become сон и freed бодрствование. from material pains Так, идя by путем ведической executing йоги, mystic человек yoga. избавляется от всех материальных страданий. Sri Chaitanya Mahaprabhu then humbly submitted, I am just like an ignorant Чайтанья boy, Махапрабху смиренно ответил: and перед I am тобой like your я все равно, disciple. что It is невежественный my great мальчишка, твой fortune that ученик. you are Мне instructing очень me. повезло, что ты даешь мне наставления. Hearing this, Ramachandra Puri got up and left. Выслушав это, He also Рамачандра heard Пури from встал и various удалился. sources that all the До devotees of него Sri также Chaitanya дошло известие о том, Mahaprabhu что were все eating преданные Шри half Чайтаньи as Махапрабху much стали as есть usual. вдвое меньше обычного. The next day, Paramananda Puri На and следующий other день devotees Парамананда Пури approached и Sri другие Chaitanya преданные Mahaprabhu обратились к with Шри great Чайтаньи Махапрабху с humility большим смирением and и покорностью. submission. Paramananda Puri said, My Парамананда Пури godbrother сказал: Ramachandra Puri мой is by духовный брат nature a Рамачандра bad Пури по critic. природе своей If you give критикан. up eating because of his Какая польза words, будет от того, что what ты will be the перестанешь есть profit? из-за его замечаний? It is the nature of Ramachandra Такова Puri that he природа first Рамачандра lets Пури, one что он eat as сначала much as кормит человека desired, до and if отвала, one does и not eat если more кто-то than не necessary, переедает, он убеждает его and if съесть one does not побольше. eat more than necessary, with great attention, he makes him eat more. In this way, he induces one Так to eat он more than заставляет человека necessary, and then переесть, he directly а criticizes потом him, начинает saying, упрекать You его: eat ты so ешь слишком much. много, How much откуда у money тебя do you have столько in your денег? treasury? There's no limit to the criticism of Нет границ Ramachandra Puri. критики Рамачандра Also, Пури. by inducing sannyasis to Кроме eat so того, much, побуждая you саньяси spoil their объедаться, religious ты principles. заставляешь их Therefore, I can нарушать свои understand that you религиозные have no принципы. advancement. Теперь понятно, почему Very ты bad находишься на таком person. низком духовном уровне. Paramananda Puri says, It is Ramachandra's Puri's Рамачандра business Пури to только и inquire делает, что always выясняет, кто about сколько how ест others are и eating чем and занимается в conducting their течение дня. daily affairs. Let's not be like that, my Давайте dear же не будем devotees. Let's такими, not мои дорогие преданные. be concerned Давайте не about будем what the other Vaishnavas are лезть, eating and совать how свой they're в conducting нос, their daily чем же affairs. занимаются Let's вайшнавы в give течение great дня. attention Давайте to свое our внимание own уделим Krishna consciousness and сознанию our Кришны own improvement и, in bhakti, и тому, чтобы but never улучшать свое fall into преданное the state служение. of criticizing Vaishnavas or spiritual masters Это any очень more than опасно, self. критиковать вайшнавов, духовного учителя. The two kinds of activities Два вида rejected занятий, in которые the revealed запрещены в scriptures благословенных писаниях, constitute his составляют его daily каждодневную activities. деятельность. This is still Prabhupada Puri speaking. Это все еще Парамананда Пури говорит. Two kinds of activities rejected in the revealed scriptures constitute his daily Два affairs. вида. Два вида занятий, которые One should запрещены в see богооткровенных писаниях, составляют его that because of the каждодневную meeting of деятельность. material nature and the Следует living увидеть, что entity, все в мироздании, the будучи universe is сочетанием acting материальной энергии uniformly. живого существа, Thus, one should имеет neither единую praise природу, nor поэтому не следует ни criticize хвалить, the ни ругать качества и activities поступки of других. others. So this is from the Srimad Bhagavatam. Это сейчас будет из Шримад Бхагавата. Everything is going on by the arrangement Все of nature. идет Therefore, one should по not плану Господа. criticize Поэтому or не one should нужно not praise. не критиковать, не хвалить. Of the two rules, Ramachandra Puri obeys the first by abandoning praise. But although he knows that the second is more prominent, he neglects it by criticizing others. We should never Мы neglect никогда to glorify the devotees of не the должны Lord. We should пренебрегать похвалой never преданных. use the tongue for criticizing the И мы никогда не Vaishnavas. должны использовать свой язык для того, чтобы критиковать Between преданных. the former rule and the latter rule, the latter is more important. И, в общем, So this is важнее from не logic. критиковать. Glorify Vaishnavas. Не критиковать. Even where there are hundreds of good И qualities, даже если a там critic 100 does not consider them. Rather, he attempts by some trick to point out a fault amongst all of those Даже если у attributes. кого-то есть сотни My достоинств, goodness. хулитель их не заметит, Even when there are напротив, он hundreds of умудряется good отыскать qualities, недостатки the даже в critic does достоинствах. not consider them. Rather, he attempts by Поэтому some никто не trick должен следовать to point примеру out a Рамачандры Пури. fault Тем не менее, in мне all придется those сказать hundreds of несколько good слов против qualities. него, ибо он заставляет One страдать should наши not, сердца. therefore,
follow the principle of Ramachandra Puri. Nevertheless, I have to say something against him because he is making our hearts unhappy. Why have you given up proper eating due to the criticism of Ramachandra Puri? Please accept invitations as before. This is the request of all of us. So this is the appeal being made by Paramananda Puri to Lord Chaitanya. Сказал Парамананда Sri Пури Chaitanya Господу Mahaprabhu Чайтанье. А replied, Чайтанья Махапрабху why ответил, are all of you angry at Ramachandra Puri? He is expounding the natural principles of sannyas life. Why are you accusing him? For a sannyasi to indulge in satisfying the tongue is a great offense. The duty of a sannyasi is to eat only as much as needed to keep the body and the soul together. When they all requested very fervently that Sri Chaitanya Mahaprabhu take a full meal, he still would not do so. Instead, he responded to their request by accepting half as much as usual. So now he's like cutting, he's already cut, now he's cutting more. вот он и так уже урезал The cost порцию, of the еще food больше needed to урезал. invite Sri Chaitanya Mahaprabhu was fixed at 2 panna podis, 160 conch shells. And that food would be taken by 2 men and sometimes 3. When a Brahmin at whose home an invitation could not be accepted invited the Lord, he would pay 2 pannas of conch shells to purchase the prasad. When a Brahmin at whose home an invitation could be accepted invited him, the Brahmin would purchase part of the prasadam and cook the rest at home. So different ways Brahmins had to serve Chaitanya Mahaprabhu. Even on a day when Sri Chaitanya Mahaprabhu was invited to dine by others, Господь if Чайтанья Gadadhar Pandit, приглашали другие. Bhagavanacharya, or Sarvabhauma Bhattacharya invited him, Sri Chaitanya Mahaprabhu had no independence. He would accept their invitations as they desired. Sri Chaitanya Mahaprabhu actually descended to give happiness to devotees. Thus he behaved in whatever way it fit the time and circumstances. Because of his full independence, Sri Chaitanya Mahaprabhu sometimes behaved like a common man, and sometimes he manifested his godly opulence. Sri Chaitanya Mahaprabhu sometimes accepted Ramachandra Puri as his spiritual master and considered himself a servant, and sometimes the Lord, not caring for him, would see him just as being like straw. Sri Chaitanya Mahaprabhu behaved exactly like the Supreme Personality of Godhead, beyond the restriction of anyone's intelligence. He did whatever he liked, but all of his activities were very beautiful. Thus, Ramachandra Puri stayed for some days at Nilachala, Jagannath Puri. Then he left to visit various holy places of pilgrimage. The devotees considered Ramachandra Puri to be like a great burden on their heads. When he left Jagannath Puri, everyone felt extremely happy, as if a great stone burden had suddenly fallen from their heads to the ground. Wow. The real Vaishnava criticizer. Вайшнав критикан. And the devotees just felt like this И is преданные having чувствуют, this person как будто бы around us is тяжелый like a камень упал у heavy них с weight on плеч. our heads. And finally, when he left Jagannath Puri, Когда он в конце everybody концов felt ушел happy. They из felt like, Джаганатха oh, that Пури, great все были stone has счастливы. gone now. Всем казалось, что тяжелый After his камень упал departure, с everyone плеч. was happy once again. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted invitations as usual, and he led congregational chanting and dancing. Everyone else also accepted prasadam without hindrances. If a person's spiritual master rejects him, one becomes so fallen that he, like Ramachandra Puri, commits offenses even to the Supreme Personality of Godhead. We'll read that again. Снова If прочитаем. one's spiritual master rejects him, one becomes so fallen that he, like Ramachandra Puri, commits offenses even to the Supreme Personality of Godhead.
Sri Chaitanya Mahaprabhu did not consider the offenses of Ramachandra Puri, for the Lord considered him his spiritual master. However, his character instructed everyone about the results of offending the spiritual master. The character of Sri Chaitanya Mahaprabhu is full of nectar. Hearing about it is pleasing to the ear and to the mind. I write about the character of Sri Chaitanya Mahaprabhu, O readers. Please hear with attention, for thus you will easily receive ecstatic love for the lotus feet of Sri Krishna. Praying at the lotus feet of Sri Rupa Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. Thus ends the Bhaktivedanta purports to the Sri Chaitanya Charitamrita until Lila, a chapter describing how the Lord reduced his eating in fear of the criticism of Ramachandra Puri. Dear devotees, let's all be very careful. Let's all be very, very careful. Дорогие преданные, давайте будем очень осторожны в этом отношении. For the Lord considered him his spiritual master. Господь Чайтанья не принимал близко к сердцу критику Рамачандры Пури, но относился к нему как к духовному учителю. Поскольку духовный брат духовного учителя находится на том же уровне, что и духовный учитель. Но Рамачандра Пури стал примером того, что происходит в результате оскорбления духовного учителя. Okay. Thank you all very much for Всем вам coming большое together спасибо, today. что присоединились. I should conclude now, Мне нужно сейчас завершить because a few people are starting to come in outside потому что уже for стали kirtan. приходить I преданные pray на that киртан. everybody stays well. Я вам всем желаю всего хорошего, пусть у вас все Blissful будет in Krishna хорошо. consciousness. I had the great fortune of seeing Brajajanananda over here Я a few days ago. несколько дней назад я видел Браджананду. Shivaram Swami's birthday, we went to Javad in Terkadamba. Мы ездили вот в Теркадаму, Джават, на день рождения Шиварама Свами. Один мой ученик из Англии, Лакананда, он здесь приехал на неделю. И он мне сказал, что он тоже на 2 денька заглянет в Дубай. Так что вы все его увидите. Будьте с ним, будьте добры с ним, сделайте все, что можете для него. Я сейчас завершаю. Спасибо вам большое, что были сегодня со мной. И, пожалуйста, примите вот эти наставления из читания Чаритамриты близко к сердцу. Пожалуйста, будьте очень осторожны. Не оскорбляйте вайшнавов и Кришну, и не оскорбляйте особенно духовного учителя. Вы знаете, здесь раньше, в ранние годы, во Вриндаване, Шрила Прабхупада, среди его преданных был санскритолог. Он делал упор на то, чтобы изучать грамматику и разные тонкости санскрита. И он консультировался с Бабаджи, которые здесь жили. А у этих Бабаджи не было хорошего мнения о Шриле Прабхупаде и о Бхактисиддханта Сарасвати Такуре и Бхактивиноде. И из этого общения преданные также приняли вот это вот настроение. И однажды этот преданный подошел к Шриле Прабхупаде, и преданные уже рассказывали Прабхупаде, что с ним происходит. И тот преданный, он постепенно уходил из санги Искон. И он однажды написал письмо Прабхупаде.
he said, И well, сказал, despite the fact that I'm associating и with несмотря these other на то, что acharyas or я spiritual masters, общался с I ачарьями realized that you другими were a и great Bhagavat. другими So I pray that you will ачарьями, always я считаю, что вы give великий me your mercy. Маха-Бхагавата, и, пожалуйста, я прошу вас о And милости. Prabhupada replied, И because Прабхупада this ему devotee, this ответил. Western devotee, Это был западный had преданный, become such a и smarty стал pants that he offended Prabhupada's стал spiritual master. типа таким умным, что оскорбил своего духовного Replied, учителя. said, Прабхупада my ему ответил: blessing to you «Я благословляю is тебя, that in millions of чтобы births and на deaths, миллионы you will рождений и never смертей ты attain any так advancement и in не devotional service». достиг никакого продвижения в So сознании that's Кришны. very, very strong, Это очень жестко. offending the spiritual master. Это очень серьезно оскорблять You should духовного be very, very учителя. И careful. мы должны быть очень осторожны в этом отношении. Не должны совершать апарадхи. Okay, everyone. Итак, Hare Krishna. Stay всем well Харе until Кришна, next пусть у вас week. все будет хорошо, увидимся через неделю. I'm going for kirtan. Я пошел Hare на Krishna. киртан. Glory to Prabhupada. Харе Кришна, Гуру Hare Махарадж. Вся слава Прабхупаде. Jai Jai Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Guru Maharaj. Jai Jai. Hare Krishna, Guru Maharaj. Jai Jai Govinda. Down Nitai. Hare Krishna. Помаши ему ручкой. Hare Krishna. Okay, I have to go. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Guru Krishna. Maharaj ki jai. Jai. So well, you are the host, you can enjoy. Jai.